Hay momentos, en la astronomía en los que el universo se comporta de forma tan extraña que incluso los científicos más experimentados empiezan a sentir como si el cosmos estuviera burlándose deliberadamente de nosotros. Y ahora mismo, 3 Atlas está haciendo exactamente eso. A medida que este visitante interstellar se acerca a la Tierra, más cerca de lo que jamás ha estado desde que lo descubrimos, el objeto no está comiéndose como lo haría un cometa normal alejándose del Sol. No se está apagando, no se está estabilizando, no se está volviendo predecible. En cambio, cada nueva observación solo profundiza el misterio. Anticolas apuntando hacia el Sol que no deberían existir. Cálculos de pérdida de masa que no tienen ningún sentido físico. Charros demasiado organizados para ser imágenes naturales. Patrons de brillo imposibles para un núcleo en rotación rodado por una coma en expansión libre. Y ahora, ajustes repentinos de trayectoria que se alinean casi perfectamente con uno de los puntos gravitacionales más estratégicos del sistema solar. Mientras contamos los últimos días antes de su aproximación más cercana, una cosa se vuelve dolorosamente clara. Cuanto más se acerca 3 Atlas a nosotros, más extraño se vuelve, y más nos obliga a preguntarnos si estamos presenciando la naturaleza en su estado más extremo, o algo completamente diferente. Cuando comienza el video, 3 Atlas está a solo 18 días de alcanzar el punto más cercano a la Tierra que veremos en todo su arco de observación, acercándose más del doble de lo que estaba cuando el telescopio espacial Hubble produjo la icónica imagen que encendió la fascinación global. Pero a diferencia de los cometas típicos que se alejan del Sol después del perihelio, 3 Atlas no se está nuendo como debería. Meses atrás, cuando on estaba lejos del Sol, ya era más brillante y más activo de lo esperado. Ahora con la Tierra acercándose a una nueva posición geométrica, los observatorios más poderosos del mundo, incluyendo Hubble y James Webb, se preparan para enfocarlo de nuevo. Sin embargo, incluso antes de que estos telescopios elite capturen nuevas imágenes, los astrónomos aficionados de todo el mundo están registrando una avalancha de detalles que jamás deberían existir. Y solo eso está elevando las expectativas de lo que la aproximación de diciembre podría revelar. Las capacidades de los astrónomos aficionados han tomado protagonismo en esta historia, porque astrofotógrafos desde sus patios, usando telescopios sorprendentemente compactos, están captando imágenes de 3 Atlas con una claridad que deja en ridículo a las naves en órbita alrededor de Marte, que esperábamos obtuvieran vistas espectaculares durante su sobrevuelo. Las imágenes creadas por la comunidad no solo son hermosas, son transformadoras. Han revelado características tan sorprendentes y físicamente improbables que los observatorios globales han comenzado a recalibrar sus horarios de observación para diciembre. Lo aún más extraño es que estas anomalias no aparecerán gradualmente. Surgirán de golpe, como si el objeto hubiera activado un interruptor en el perihelio, negándose a comportarse como cualquier cometa conocido y sugiriendo un origen más profundo y perturbador. Entre todas las anomalias de 3 Atlas, la anticola sigue siendo la más impactante, porque a diferencia de las colas típicas de cometas, que siempre apuntan lejos del Sol debido al viento solar, este es un charro en forma de aguja apuntando hacia el Sol a lo largo de al menos 1,000,000 de kilómetros. Y a diferencia de las ilusiones ópticas clásicas,
que producen anticolas temporals solo cuando la Tierra cruza el plane orbital del cometa. La anticola de este objeto no puede ser un truco de perspectiva. El documento lo deja claro. La Tierra nunca cruza el plano orbital de 3i Atlas. Eso significa que esta estructura es real, física, y contradice violentamente nuestra comprensión de las interacciones con el viento solar. El polvo o gas emitido por un cometa natural debería ser destrozado instantáneamente por un viento solar de 400 km/s. El equivalente astrofísico de intentar caminar dentro de un huracán de 5,000 km/h. Y sin embargo, 3 Atlas no solo resiste este vendaval solar, forma una línea coherente y organizada a través de él. Esto por sí solo haría al cometa sin precedentes. Combinado con todo lo demás, se vuelve casi increíble. El astrofísico ave lob ejecutó los cálculos y la física se vuelve casi perturbadora. Para que la anticola mantenga su estructura a tal distancia del Sol, su densidad debe superar la densidad del viento solar por un factor de 1,000,000. A esa densidad, 3i Atlas debería estar perdiendo masa a un ritmo catastrófico. Cientos de toneladas por segundo, miles de millones de toneladas en el transcurso de 2 meses. Eso es el 10% de la masa mínima del objeto perdido en cuestión de semanas. Y sin embargo, 3i Atlas permanece intacto. No está fracturado, no está fragmentado, ni siquiera visiblemente reducido. Un objeto natural sometido a este grado de erosión debería estar destruido. Entonces, ¿por qué este no lo está? Según los cálculos de Loeb, 3 Atlas ya no debería existir si estuviera produciendo esta anticola mediante desgasificación natural. Incluso la estimación de masa más baja de la NASA es que la paradoja más extrema. Si la NASA tiene razón y el núcleo es mucho más pequeño de lo que Loeb calcula, entonces 3 Atlas ya debería haberse desintegrado, su núcleo sólido vaporizado por los mismos procesos que parecen estar formando su enorme chorro dirigido al Sol. Sin embargo, el objeto no solo está sobreviviendo, está volviéndose más claro, más estructurado y más organizado conforme los observadores lo continúan rastreando. Algo está proporcionando coherencia a la columna de polvo, ya sea densidad extrema, confinamiento extremo, o un mecanismo que no aparece en ningún libro de texto de cometas. Durante el verano, 3 Atlas se comportó como una roca. Su trayectoria era predecible, estable y completamente libre de aceleración no gravitacional, los pequeños impulsos causados por emisiones irregulares de gas en cometas naturales. Pero cerca del perihelio, en el momento exacto en que ningún telescopio podía verlo, todo cambió. Apareció una aceleración no gravitacional medible en los datos. Esto debería requerir que más del 10% de la masa total del cometa fuese expulsada como gas. Sin embargo, ya habíamos contabilizado esa cantidad solo para explicar la anticola. En otras palabras, las matemáticas no sirven. El cometa no puede perder tanta masa sin desintegrarse, pero la aceleración está claramente presente. Algo más lo está empujando. Aquí es donde las cosas se vuelven profundamente extrañas. Si la aceleración no gravitacional proviene de chorros de gas, deberíamos ver interrupciones en la estructura del chorro cada 16 horas mientras el objeto rota. Pero los chorros permanecen continuos, calmados y similares a láseres. El objeto gira, pero el chorro no pulsa. Un cometa natural no puede producir un chorro perfectamente estable y continuo a menos que la emisión provenga de un único punto fijo.
pero si ese fuera el caso, deberíamos ver un patrón de pulsos regulars en la anticola mientras el núcleo rota. En cambio, no vimos interruptions. El charro se comporta como si el objeto no estuviera rotando en absoluto, aunque si lo está. Algo en la emisión parece completamente desacoplado de la rotación. Variations de brillo entre el 10% y el 20% aparecen cada vez que 3 atlas completa una rotación. Pero según la NASA, el brillo proviene abrumadoramente de la coma, la nube de gas que rodea al objeto, que no debería rotar con el núcleo. Un núcleo en rotación no puede arrastrar la coma con él. Y sin embargo, el brillo fluctúa con la rotación, lo que implica que o bien la coma está rotando, o bien el núcleo está interaccionando con la coma de un modo totalmente incompatible con lo que sabemos de los cometas. El análisis del documento destaca cambios claros de brillo en la secuencia astrofotográfica de Ray. Variations que deberían ser imposibles bajo las suposiciones de la NASA. A este punto, 3 Atlas ha mostrado tantas contradicciones que la postura de la NASA, y solo un cometa normal, empieza a sonar vacía. El objeto actúa como un cometa en algunos aspectos y como una estructura rígida impulsada por energía en otros. En lugar de abrazar las anomalias y destacar el descubrimiento, la NASA parece minimizarlo. Incluso mientras astrónomos independientes continúan publicando evidencia de fenómenos que desafían la física conocida, el documento es claro. La NASA debería estar emocionada con esto, no lo está, porque, y luego lega la coincidencia más extraña de todas, una que bordea lo imposible. El 16 de marzo de 2026, 3 Atlas pasará extraordinariamente cerca de Júpiter, a una distancia casi idéntica al radio de Hill de Júpiter. El límite gravitational donde la influencia de Júpiter supera a la del Sol.